Ezalingai na ponio amosala okosala ngaboyo mitungisa ungaina zalinzambe nakokokisa posanayo kasikene namokili omisa bato basoda balongaka na etumba onene pour un moment comme celui-ci où nous sommes réunis autour de ton nom, Père. Notre Dieu, ta parole déclare là où il y a 2 ou 3 personnes qui se mettent d'accord et qui se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père éternel, nous croyons et nous accueillons ta présence en ces lieux. Nous te remercions, Père éternel, parce que tu as accepté de venir à ce rendez-vous. Seigneur, c'est ton nom qui va être glorifié en ces lieux. C'est ton nom qui va être élevé, ô Dieu. Seigneur, nous voulons te recommander ce temps entre tes mains. Nous voulons te recommander chaque personne ici entre tes mains. Te recommandons chaque personne qui va venir nous rejoindre ici dans tes mains. Notre prière que, Seigneur, tous unis dans un même esprit, nous puissions aller à ta rencontre pour t'adorer et te glorifier. Que nous puissions, Seigneur, recevoir ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Que ce culte soit un culte raisonnable devant toi. Que ce culte soit un culte qui va te donner gloire. Seigneur, ne regarde pas nos erreurs, ne regarde pas nos fautes, ne regarde pas, Seigneur, là où nous avons trébuché. Mais laisse que le sang de Jésus nous sanctifie. Laisse que le sang de Jésus nous purifie et qu'il puisse conduire ce culte, Seigneur. This day is to present this book. As I was talking to Pastor Walton, he says to me he's writing a book. I said, you're writing a book? Amen. Amen. I was waiting to see what he's going to write in the book. But as he said that I'm going to introduce the book, I said, yes, I will do it. I will do it. Amen. Amen. But today's day, before I reached this place, my car wasn't working well. I was driving the car. Suddenly there was fumes in the car. I took the car to the garage. I called the pastor. I said, Pastor, I can't be here today. Find somebody else to do it. We spoke for a very long time. I called him again. I said that they came with all the instruments to fix the car, but they forgot one spare job. I've been waiting for 2 hours now. Amen. Amen. Et puis après quelques heures, and after a few hours, they came with it. I called him. I said, Pastor, they finished the job. It was past 3. I had to go back home so that I can come back here. Amen. Amen. In everything that God does, you need to know there is always a battle. Amen. Amen. Even if you're a child of God, know that there's always going to be battles. And if there's battles, don't say that Jesus isn't with you anymore. He's always with you. But you need to have all this proof in your life. At this moment as I speak, I want to thank the Lord. As I took the book, page 35. It's a page 35. Mais place ndé attitude na yo la crise d'identité. The place that he spoke to your attitude and your identity. Na page 37. But in the page of 37. Et dans while I was reading, I laughed. Amen. Amen. He says, voilà pourquoi j'aime dire aux chrétiens que this is why I like to say to Christians nous devons être comme des thermostats. We
We need to be like thermostats. Et non comme un thermomètre. And not like thermometers. Est-ce que tu as une différence? Il y a Do we know the difference? Amen. Amen. Il y a mon appel explication. He gave his own Donc, nazo explanations. invité yo pour que nous oye ba kotanga livre ko. I am saying it to you so that you could know how to read this Amen. book. He says, Le thermostat the thermostat change, régularise la température change and regularize the temperature dans un environnement donné. in an environment, in a still environment. Alors que le thermomètre Whereas a thermometer prend toujours la température ambiante du lieu où il est placé. always take the temperature of the place where it has been put. Amen. Amen. Vraiment donc dans la taille on est As I read it, I was in great joy. Si vous yo ozanani So who are you? thermostat Thermostat ou bien nani? or who? Thermomètre. Or thermometer. Amen. Amen. Thermomètre ubanda ozana yo kaka. Thermometer, you'll be taking the temperature of the whole place. Alléluia. Amen. Tanga okozala béni. Read, you'll be blessed. Okozala béni. You will be blessed. Et ça kaka ye moto akomi livre. It is not just him that wrote the book. C'est avec le Saint-Esprit. It is with the Holy Spirit. Nzambe a inspiré. God inspired him Pour que non biso totanga pe so tozwa that we could read and receive mayele pe. wisdom. Amen. Amen. Eza malamu mpona biso. It is good for Donc na us. lite nazo ntango moko batan ebele. I wanted to take some time as Eza well. na bachapitre There are chapters, eza nango presque 3 there are almost 3, mais tellement profond. but they are very deep. Tanga yango. Read it. Alléluia. Amen. Somba livre oyo. Buy this book. Nde nalingaka na présenter bino livre I just wanted to present to you the book. mais na nsima nango eza na pasteur mosusu akoya mpona kolobela yango lisusu. And afterward, there will be another pastor who will speak upon it. Napesi bino merci I thank you mpona boyeli na bino for coming this et evening puis mpona livre oyo na présenter bino and for lelo. this book that I have presented to Nzambe you. apambola bino God merci. bless. Yo
quelques 15 minutes, Without further ensemble, ado, I only have 15 ou 15 20 minutes, 15 or 20 minutes. je voudrais juste brosser rapidement I would like to pause quickly. pourquoi ce livre. Why this book? Nous remarquons que dans la vie, normalement, We know that sometimes in our tout ce lives, que nous faisons all that we do tourne autour de l'attitude. always turn around our Quelle que attitude. soit notre vie, Whatever your life quelle que is, soit notre profession, whatever our profession quelle que soit la is, chose que nous faisons, whatever the thing that we're doing, l'attitude est toujours au our centre. attitude is always the center. Et si vous regardez notre communauté, And if you look at our vous regardez community, nos églises, you look at our churches, même nos familles, nos foyers, even our families, c'est toujours un problème d'attitude. there's always a problem attitude. Et dans la parole de Dieu, vous comprendrez And in the word of God, you que understand l'attitude that the attitude peut ouvrir des portes, can open doors. tout comme elle peut fermer les It portes can also close the de doors la bénédiction. of blessings. Mais lorsque je regarde un peu ceux qui ont étudié avant, But when I look at those people who have studied des before, psychologues, des sociologues, psychologists and sociologists, bien sûr qu'il y a une définition. surely there is a definition. Chacun définit à sa manière. Each one of them give definition in their own L'économiste ways. définit l'attitude The comme economists have their façon. own attitude in their le own sociologue ways. également, Sociologists always say their own ways too. le psychologue également à sa manière. Psychologists always have their own ways as well. Le pasteur également, serviteur de And Dieu, the aura pastors aussi sa always have définition. their own definitions. Mais je regardais déjà dans les années 35, But in the 1930s, il y a eu des gens qui ont fait des études there were people who studied concernant justement l'attitude. concerning the attitudes. Et parmi ces personnes, Among those nous people, avons justement we have un qui est aussi un éminent écrivain, one who is a writer, Gordon Allport. Gordon Allport. En 1935, il In disait, 1935, he said, il a donné la définition de l'attitude. he gave the definition of attitude. Il nous a dit l'attitude, He said the attitude c'est juste un état mental is a mental state organisé organized à travers through l'expérience the du experience sujet of the subject qui détermine désormais that determines le comportement du sujet the behavior of the vis-à-vis subject d'un sujet, before a subject, vis-à-vis d'un objet, before an object, vis-à-vis d'une situation, before a une situation circonstance or quelconque. a circumstance. Et nous voyons très bien, And we also see, lorsque je vais dans la parole de Dieu, as I'm going through the Word of commençons de God, Genèse jusqu'à starting from l'Apocalypse, Genesis to vous Revelation, verrez qu'il y a toujours un problème d'attitude. you will see there's always a problem of C'est attitude. vrai que nous parlons de la foi, Surely we are speaking of mais faith, nous verrons que la foi, but we can see that faith ce n'est tout autre qu'une attitude positive, is en also, termes clairs. is another term, a positive attitude. Mais revenons un peu à l'attitude. Let us come back in our attitude again. Selon les statistiques, From the statistics, on nous fait comprendre from the statistics, they're making us understand que la mauvaise attitude, that a bad attitude serait responsable is responsible de 75% d'échecs personnels. of 75% Oh, alléluia, alléluia, alléluia. 75% d'échecs personnels of 75% of the est dû failure à une mauvaise attitude. is from a bad attitude, Et 60% and 60% d'échecs collectifs of failures that are collected est dû justement à une mauvaise are from attitude. a bad attitude. Mais non seulement cela, And not just that, sur le plan pastoral également, on nous fait comprendre from our pastors, they're letting us know que as well 50% d'échecs dans les that ministères 50% of pastoraux failures in the midst est dû justement à in la the mauvaise church attitude. it is from the bad attitude. 30% d'églises ferment leurs portes 30% of the churches closes the à cause doors de l'attitude soit du pasteur titulaire, because of the attitudes, soit des pasteurs maybe from adjoints. the pastors or C'est bon. other pastors. Toujours un problème d'attitude. There is always a problem of attitudes. 80% des chrétiens 80% of Christians quittent ou changent l'église leave or à change cause de churches l'attitude, because of the soit du attitude, pasteur, maybe of the soit des pastor membres. or of the members. Parce que nous avons dans nos églises aussi des fois, Because in our churches we have Beaucoup de sometimes membres. many members, et ils sont là, they are there, mais ils veulent chasser les autres. but they want to chase out other Ah, people. vous n'avez pas dit Amen. C'est pas que les pasteurs savent de quoi je parle. Et c'est comme ça que ça se passe le plus souvent. And this is what happens most Et sur often. le 100% And in 100% des licenciements, tout simplement, des licenciements dans les entreprises, in businesses, 70% 70% sont dus aux mauvaises. à la mauvaise attitude. from the bad attitudes. Alors vous comprendrez que l'attitude est au centre de And tout. now you can understand that the attitude Que vous is the soyez center of pasteur, all. Whether you are Que pastor, vous soyez mère au foyer, whether you are que in the vous soyez home, papa au foyer, whether you are father, que vous soyez de n'importe quelle confession whether religieuse, you are from wherever in Que vous priez religious ou pas, ways, whether you pray or que vous not, soyez docteur ou pas, whether you are
doctor or nurse, infirmier ou quoi, or nurse, or il y a un problème d'attitude. there is always a problem of Et parce que le problème attitude. d'attitude Because of that problem of est attitude très capital. is very capital. Je regarde dans la parole de Dieu, I'm looking in the Word of de God, la Genèse à from Apocalypse. Genesis to Revelation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, As I said before, c'est toujours un problème d'attitude. there's always a problem of attitude. L'attitude peut ouvrir les portes comme elle The peut les attitude fermer. can open the door where it can also close the doors. Je regardais un peu des exemples dans la parole de Dieu. I looked at the examples in the Word of Prenons le God. cas d'Abraham. Let's take the case of Abraham. Lorsque Dieu lui-même parle à Abraham, When God was speaking to et Abraham, lorsque nous savons qu'Abraham n'était pas un chrétien, as we know that Abraham wasn't a Christian, oui, je vois des gens qui I can see people are shocked. il est devenu le père des croyants. He Mais became là où the Dieu l'a father of tiré, believers. But when il God était d'abord took him, quelqu'un qui adorait les he idoles was someone dans that was cette culture où il worshipping était. the idols in his Mais culture. Dieu l'a appelé. But God called him. Dieu l'a appelé God called him. et Dieu lui a dit quelque God chose. says to him Dieu something. lui a dit, va-t'en. God says to him, go away. Va-t'en de ton pays. Go away from Va-t'en your de cette country. famille. Go away Va-t'en from de this ce lieu. family. Go away from this place. Et lorsque vous regardez la parole de Dieu, vous And as verrez you're looking at the Word of God, you will see qu'à deux reprises, Dieu lui dit, va-t'en. that in two ways God says to him, go Le away. va-t'en de Dieu est The going important pour l'homme away de of Dieu. God is a problem of God. Le premier va-t'en de Dieu, First, going away of God avec Abraham, with Abraham, Dieu voudrait l'amener dans une découverte, God wanted to bring him in a pour discovery, le faire entrer dans une intimité avec lui, à la recherche. to bring him in an intimate relationship between Lorsque him Dieu lui dit, and God. va-t'en de ton pays, When God vas-y. said, leave your country, Abraham ne savait pas où il partait. Abraham didn't know where he was Il ne going. savait pas la destination. He didn't know his Il destination. s'est levé, il a He commencé à got up partir. and he began to go. Et c'est pendant ce moment, And it was during those times, pendant ce voyage, during that qu'il travel, fera des expériences avec Dieu. that he was doing, that he was experiencing Et things ces with God. expériences-là And those vont experiences, désormais le reconforter, from now on, he will fortifier strengthen sa him. foi, It will strengthen his bâtir faith. une foi And he will build a faith qui va désormais that would from then on amener Abraham bring à Abraham changer d'attitude, to change his à avoir attitude, désormais une attitude positive to devant have Dieu. a positive attitude before the Lord. Rappelez-vous, selon la définition de Gordon, qu'est-ce qu'il est dit? From the definition of golden, Que c'est un état mental that is a state, a mental Un state, état mental is a mental organisé state organized autour d'une expérience. among an experience. Et c'est l'expérience qu'Abraham It is a that eue experience qui a that dicté Abraham désormais son received comportement. that from then on Et son comportement changed his désormais a behavior. changé. And his behavior changed. Il a commencé à recevoir de la part And de he Dieu. began to receive from God. Et le deuxième niveau, And the second level, là où Dieu voulait l'amener, where God wanted to bring Dieu lui him, parle encore, il dit va-t'en. God speaks to him again. He says, Le go deuxième va-t'en away. de Dieu à The Abraham second going away of God to lui amène à un autre niveau, bring him to another au level. niveau de la démonstration The désormais. level of Dieu demonstration. voulait voir maintenant l'attitude que tu as. God Je wants to voulais see voir the les attitude fruits you de cette have. attitude. God wants to see the fruit of that Et attitude. désormais, il dit va-t'en. And from then on, he says, go away. Il partira, il dit va dans la montagne And he went to the mountain et donne-moi ton fils. and give me your son. C'était aussi une expérience. That's also an experience. Et ce qui est extraordinaire, And what's extraordinary, Abraham s'est levé, du coup il est parti. Abraham stood and left. Et il a pris aussi son fils pour And he dire, took his son and left nous him. allons à la montagne pour We are adorer. going to the mountain to Oh. worship. Nous allons à la montagne pour adorer. We're going to the mountain to worship. Le deuxième bâton, c'est juste ça amène le deuxième niveau, la démonstration. The second going away brings the second level of demonstration. Et toujours par rapport à cette parole, par rapport à la définition de Gordon, And from the definition of golden, notre comportement désormais est dicté our behaviors par are rapport à nos being set expériences. from our experiences. Voilà un peu, bien aimé. This is why, beloved, C'est là où nous parlons de l'attitude. this is why we're speaking of attitudes. Par rapport à l'attitude, From the attitudes, notre environnement est très important. our environment is very important. Nous savons que nous parlons de la foi souvent. We know that we are talking of faith most of the Nous parlons de time. la parole de Dieu, la foi. We're talking about the word of God Mais comme and je l'ai dit, faith. la foi c'est quoi? And other people say, what is faith? C'est tout simplement une attitude positive. It is a positive attitude, Par rapport à simply Dieu, par rapport à la parole de Dieu. towards God, toward the word of God. C'est vrai que nous avons la définition que Dieu nous donne. Surely we have a definition that God is Une giving us. ferme assurance It's a firm des insurance choses qu'on ne voit pas. of the things that we Une cannot see. démonstration de celles qu'on A ne voit pas. demonstration of the La things we cannot démonstration, c'est see. quoi? What is a demonstration? C'est l'attitude, It is justement. the attitude. C'est un moyen de démontrer désormais, way of au travers de ton comportement, ton From your attitude, behavior, your attitude. que je suis fermement ancré dans I am ceci. strongly in Maintenant, je these démontre words. que, And à now cause I am de cela, showing that voilà ce que je because of fais. this, Voilà this is comment what j'agis. I am doing. Voilà comment. This is how I'm behaving. Et c'est à partir de là It is from that que les portes s'ouvrent. that the doors open. Je regardais un peu dans l'ensemble. I was looking all together. L'attitude Attitude nous
nous amène à comprendre brings us to understand qu'il y a au moins 4 ou 5 that there are at least 4 or points qui sont 5 importants. important things. Ce sont des points qui forgent notre These attitude. are the points that strengthen our attitude. Le premier point, c'est justement la The crise first point d'identité. is the hunger of your La identity. crise d'identité The hunger of your identity pousse une personne brings a person, leads a person à agir to react selon une certaine manière. in a certain way. Il va développer soit He will develop un complexe de supériorité a complex of ou un complexe of being higher, d'infériorité above qui him or vient below à him cause de cette crise d'identité. because of that lack of identity. C'est pourquoi dans le Seigneur, vous ne savez pas qui vous êtes. That's why within the Lord, when you don't Il est know difficile you, d'avoir une bonne it is attitude. hard for you to have a good attitude. Deuxièmement, nous avons les blessures Secondly, we intérieures. have all the hurts, all the of the cuts from Beaucoup de gens inside. ont souffert Many people have des suffered. blessures du passé. They have suffered the hurt on the Et ces past. blessures du passé And all those hurts from les the amènent past maintenant à agir d'une certaine manière leads them to behave a certain way par rapport à une situation, from a par situation, rapport à certaines personnes, from certain par rapport persons, à une certaine catégorie de gens, from a category of people à cause de cette blessure. because of that hurts. Vous entendrez des gens dire You will hear people say, ah oh voilà celui qui n'a pas de naïf. oh, if I meet this one, Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure. why? Because there is a hurt. Cela somewhere. change également notre attitude. And that changes our attitude. Alléluia, 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 alléluia. Et nous avons ensuite également And we have something else. un troisième point. Thirdly, Ce sont les croyances it is believing et les opinions. and opinions. Ça change et ça forge également They notre always attitude. change and Dans tout ce transform que our nous faisons. attitude in all the things that we Bien-aimés, do. Beloved, un chrétien ne peut pas agir de la même manière qu'un musulman. a beloved cannot behave Parce the qu'ils sont same tous way as entrés a dans Muslim une certaine croyance. because they all have a certain belief. Le musulman, on lui dit, A Muslim, they'll tell them, tue. kill. Après, tu auras 7 femmes dans le ciel. After you will have 7 wives in heaven. Pourquoi on parle seulement des femmes? Je ne sais pas. Why are they always talking about wives? Qu'est-ce que les femmes prennent là-bas? I Moi, don't know je ne what sais pas. the wives do there. J'aimerais demander ça un I jour. would like to ask this one day. Mais le chrétien, c'est différent. But with Christians, Parce que it's la parole different. de Dieu nous dit Because the word of God qu'il faut montrer says d'abord l'amour. that we need to show Vous love. voyez qu'à partir des croyances, You can see that from nous avons believing, deux attitudes we have différentes. 2 different attitudes. Alléluia. Amen. Et c'est de la même manière And that's the same way avec également des opinions. with opinions. Les opinions également Opinions changent notre attitude. changes our attitude. Changent notre attitude. Changes our attitude. Beaucoup d'entre nous, Many among nous sommes us, venus d'Afrique. we came from Où Africa. à l'époque, quand on est arrivé ici, Well, back in the days as we arrived on avait des here, problèmes we came with problems pour comprendre le phénomène gay. to understand what is gay. Alléluia. Parce qu'en Afrique, hey! Because in Africa, it was, Et toi-même, tu sais également comment tu agis. and you know yourself Avant. how you behaved Mais before. aujourd'hui, à cause de l'opinion, But today, because of on nous a opinions, bombardés par les they télévisions et have autres. bombarded us in television Et nous and voyons other cela partout things. dans chaque coin de And we rue. are seeing this in every corners of the streets. C'est devenu normal. It is normal now. Les opinions ont changé notre Our attitude. opinion has changed our attitudes. Beaucoup ont changé leur attitude. de Many cette people manière. has changed their attitude in that way. Nous avons eu une autre attitude par rapport à une We situation. have another attitude from another L'environnement situation. également change notre Your attitude. environment changes your L'environnement attitude. change. Your environment Nous changes. venons des pays où tu te promènes free partout où tu We veux. came from a country where you can walk around freely. Tu manges ta banane You can tranquillement. eat your banana at peace. Tu peux prendre ça et jeter ça là où tu veux. You can take it, throw it, whatever you want. Mais toi-même, ici, n'apprends But pas la you banane. yourself here, take a Commence à banana, manger. begin to eat it. Va vers Westminster, Go in Westminster, en train de manger banane. eat your banana. Tu vas mettre ça dans la poche. You will keep it in your pocket. S'il n'y a pas une poubelle à côté. If there's no bin next to you, Personne ne te dira qu'il faut jeter ça. nobody will tell you don't throw Tu it in. attendras jusqu'au moment où tu verras You will justement wait to the une moment poubelle that you quelque part. see a bin. Pourquoi? Parce que l'environnement a changé ton comportement. L'environnement a dirigé désormais ton comportement. Environment changes your Voilà pourquoi behavior. l'attitude This is why est attitude, très importante. it is very Et nous disons important. que c'est ça justement qui fait que And we are saying that les gens agissent d'une manière ou d'une that autre. changes people to behave in a way or another. Voilà pourquoi nous disons que ton attitude peut ouvrir les portes, That's why we say that your attitude can open the ton attitude doors. peut fermer les portes. It can also close the doors. Bien aimé, je regardais un peu l'histoire de Caïn et Abel. Beloved, Prenons quelques exemples, je vais aller I was looking rapidement. at the book, the story of Cain and Abel. Caïn et Abel. Cain and Abel. Qu'est-ce que dit le Seigneur? What says the Lord? Ils devaient offrir à Dieu quelque They chose. had to offer to the Lord something, Une offrande. an offering, Et ils ont fait l'offrande. and they did an Mais offering. après, Dieu n'a pas agréé l'offrande de Afterward, Caïn. God didn't give them
Et Dieu dira dans Genèse 4, offering of Cain. dans Genèse 4, verset He says 6, in Genesis 4, verse 6. il dira, et l'Éternel dit à Caïn, And the Lord says to Cain, pourquoi es-tu irrité? why are you irritated? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Why is your face frowned? Certainement, si tu agis bien, Certainly, if you behave tu well, relèveras. you will see it Tu again. relèveras ton visage. You will lift up your Et face. si tu agis mal, le péché se couche à la porte. If you behave badly, Lorsque you vous will regardez see ce passage, the door. Bien-aimé, Beloved, ce n'est autre qu'un problème d'attitude. this is always a problem of Dieu lui-même attitude. rappelle à God Caïn. himself reminds Il dit, Caïn, and he says, si tu Cain, agis comme ton frère, if you si behave tu as like cette your bonne brother, attitude comme ton if you frère, had a good si tu as des behavior bonnes like your brother, prédispositions comme ton frère, if you took positions like your brother, tout va changer, je vais accepter. everything will change. I will receive it. Mais Caïn a refusé, il a continué. But Cain refused La and he Bible dit qu'il a continued. tué son frère. And the Bible said that he killed his Et à brother. cause de cela, la Bible nous And dit, because of that, the Bible au verset says, 11, in verse 11, maintenant tu seras maudit. now you shall be cursed C'est la terre qui a ouvert sa bouche. from the earth that opened its mouth. Et quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesse. When you will sow, you will not receive Automatiquement, wealth. l'attitude de Caïn a fermé. Automatically, Une the porte. attitude of Cain shut Les portes de la the bénédiction door. lui ont été fermées complètement. The doors of À cause de son blessing have been attitude. shut because Pourtant, of Dieu lui a dit, whereas God tu said peux changer cette attitude. you can Si change tu the attitude. reviens tout simplement à moi, change seulement et tu verras. Change, you will Mais il see. a refusé. But he refused. Regarde même la punition que Dieu lui donne. Look at the punishment. Dieu he lui gave. dit God says que to him, celui qui te tue, whoever kills you, 7 fois il va payer. 7 times he shall pay. Voilà là où ça arrive. This is where he has got to. Voilà là où l'attitude This is where the peut attitude créer un problème can terrible create dans la vie a de problem quelqu'un. in the life of a person. Bien-aimé, Beloved, laissons un peu Caïn et Abel. let's leave Cain and Prenons un Abel. peu l'histoire de Judas. Let's take the story of Judah. L'histoire là m'a mis KO. That story put me to sleep. Judas et Pierre, Judah and Peter, deux serviteurs de Dieu. two servants of God, Ouais, anointed parce que Jésus a soufflé sur eux. because God blew Et Jésus les a upon envoyés. them. God sent Il them. a dit, He allez, says, go. 2 par 2, faites des miracles. Second, 2 by Et ils sont 2, partis, do ils étaient miracles. contents. And they went, Ils it was revenaient avec joy. joie. They were happy, they En went by disant, oui, joy. Seigneur. And they said, yes, On Lord. a fait des miracles. We did miracles. On a fait des miracles. We did Les miracles. choses se sont produites. Things Beaucoup de changed. choses ont changé. Many things changed. Hey. Et Jésus dira, And Jesus said, c'est vrai, it is true. c'est bon. It is true. Mais que cela ne soit pas seulement ça. But don't let it be just that. Soyez contents de ce que votre nom est écrit Be dans les cieux. joyful that your name shall be written Mais in lorsque heaven. je regarde le Luc 22, But when I look at the book of Luke 22, 2 versets m'ont touché particulièrement. 2 verses touched me. 2 personnes, Pierre et Judas. 2 people, Peter and Judah. Le verset 3 nous dit, or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, So Satan qui entered était du Judah. nombre de 12. C'est lui qui était le serviteur de Dieu. He who was a servant of God. Je peux dire aujourd'hui un homme loin. I can say a man that was anointed. Un homme loin. A man that was anointed. Loin qui a fait des He miracles. was anointed that did miracles. Mais la Bible nous dit But the ici Bible que says Satan entra dans Judas. Satan entered in Judah. Ah, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé un homme de Dieu. That really Et got me. Satan entre A dans man lui. of God. Ça, c'est Satan quelque chose. entered him. Alléluia. Il y a quelque chose qui There is n'est pas something normal à ce that is niveau-là. not normal in that level. Comment Satan peut rentrer dans un homme? Ouais. How can Satan enter to a man that was anointed? Un homme, ouais. A man Mais that is Satan anointed, entra. and the devil Comment entered. cela? How is Il y a that? quelque chose qui ne va pas. There is something that's not well. Et par contre, lorsque nous regardons le verset 31, But when you look at the verse 31, Jésus parle à Pierre maintenant. Jesus speaks to Il dit Peter. à Pierre, He says to Peter, le Seigneur dit, Simon, Simon, he says, Simon, Simon, Satan t'a réclamé Satan has asked for you pour vous cliver comme les froment. to sift you as wheat. Mais moi, Jésus, But me, mais moi, Jesus, Jésus, but me, mais moi, Jesus, Jésus, but me, j'ai Jesus, prié pour toi, I have prayed for j'ai you. prié pour I toi, have prayed for you afin que tu ne défailles point. so that you shouldn't fall. Voilà, Seigneur, lorsque je regarde ces 2 versets, When I'm looking at these 2 il y a quelque verses, chose qu'il faut comprendre là. there is something that you have to Les understand. 2 disciples de Jésus, Those 2 disciples of tous Jesus, loin, all of them tous ont fait des miracles, all of them did tous ont fait des miracles, choses all extraordinaires. of them did Mais il y extraordinary a un, Satan est rentré, et l'autre que Jésus a voulu, Jésus lui-même intercède. Jésus lui-même vient et par la route, il dit non,
Pourquoi? Why? Un problème d'attitude. There was a problem of attitude. Un problème d'attitude. There was a problem of attitude. Voilà pourquoi l'attitude te fait ouvrir et fermer les portes. Ça fait ouvrir et fermer les portes. Un problème d'attitude. Attitude. Pierre, c'était quelqu'un. Peter was a Lorsque person. Jésus parlait un peu, When Jesus speaks, Pierre se mettait directement debout. Peter stood. Je vais faire ceci. I will do this. Je vais faire cela. I will do that. Lorsqu'il était même dans la nuit, Even at night. la nuit on regarde, on voit un fantôme, fantôme. You can Il a dit see non, Jésus, And Jésus. Peter said, no, it's Et Jesus. si c'est toi, Jésus, dis-moi de If it's you, venir. Jesus, tell me Il to dit come. viens. He says, Pierre come. descend. And Peter Pierre went. était toujours capable d'aller partout. He was always able to go everywhere. Oh, vous vous souvenez, c'était lui également. Do you remember? Quand on est venu arrêter Jésus, When they came to arrest il a Jesus, pris son he épée. took his sword. Il a coupé and he directement cut l'oreille de la the personne. ears. Pierre, c'était un vote en guerre. Peter, Quelqu'un qui était prêt à faire tout pour Peter le was the Seigneur. person that was ready to do anything for the Lord. Et Jésus a regardé cette attitude. Just looked at that attitude. Oh, pasteur, si nous avons des personnes comme ça dans l'église. Pastor, Oh my God. Oh my God. Oh my God. Si nous avons des personnes dans l'église. Si nous avons des gens dans l'église comme ça, ils sont prêts à tout. That are ready for anything. Lorsque tu dis un mot, ils sont prêts à They say tout. a word, they're ready for it. Bien Because aimé, the door was c'est l'attitude de tout simplement. Et l'attitude change complètement chaque chose. Ton attitude, Dieu peut ouvrir des portes. Te bénir comme il to veut. bless you how he wants. C'est une bonne attitude. It is your attitude. Des fois, nous restons dans l'église dans des années et des années. Sometimes we stay in church for years and years. How isn't God working on est-ce que me? aussi on change l'attitude de Nayo? Have you changed your Est-ce que tu as attitude? l'attitude de Nayo? Have you looked at your Exact, attitude? How is your attitude? How is your l'attitude de attitude? Nayo? Look at your Né au moyen bas. attitude. Ceux qui sont dans la carte de la Whether bonne, it's ça va true, dans whether ça. you're inside the Lord. Alléluia. 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 Regardons un peu ce qui se passe aujourd'hui. Look at what's going on today. Regardons un peu Esther, par exemple. Esther, for example. Esther, par exemple. Pasteur Johnny Yawanda Anasima. Maman, tu as Yawanda Apembe. Alléluia. Amen. Esther nous dit. Esther says, Ce qui total dans mon canal à Esther. if you look at the book of Esther, Le 7e jour. on the 7th day, Il va donner la mission le 7e jour. Comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Ménéum 7 eunuques. Le roi a appelé les gens pour aller prendre la reine et l'amener pour présenter. for the people to bring the king, the queen, to Si show on her. avait envoyé seulement une seule personne, j'aurais If they only compris. send one person, then that would Mais have on a envoyé been a 7 story. But eunuques they sent 7 pour venir justement to come voir and see la reine et dire viens, le roi the t'appelle. king. En d'autres termes, In another way, on lui a constitué they constituted him un escorte. an escort Des gens service bien-aimés, bien à of côté men pour of man, marcher ensemble. so they can walk along together. Mais qu'est-ce que la reine fait? But what did the queen do? Allons, It's a lame be, ah, lame stay. et c'est parti partout dans le village. And Dans the le whole village. town knew about it. Et le roi a pris une décision. And the king took a decision. Après avoir consulté les autres. After consulting others, Plus jamais Vasti verra le visage it du roi. says, never again she shall see the face of the Il king. restera dans l'arène fermée pour toujours. She will remain there forever À cause d'un problème d'attitude. because of a problem of attitude. Si elle était venue If simplement, she came simply, elle serait restée roi. Reine. she would have remained the queen. Mais parce qu'elle a mis But because she attitude. had an attitude. Maman Zawabi. Mother, where are you? Oh, leave me alone. Attitude. Your attitude. Même la Katadibala, attitude. Even in your marriage, attitude. Attitude de Katadibala. Attitude in your marriage. Beloved, read, you will see. Partout et pas ignore tous aux attitudes. Everywhere you are, there is a problem of attitude. Et c'est une habitude de changer. We need to change, children of God. Changeons un peu cette attitude-là. Let's change this Ayons une attitude. attitude positive devant le We Seigneur, need to devant les have a autres. positive attitude before the Lord and others. Si la reine Vasti était venue If simplement, the Queen Vasti came simply, et comme ça la nuit, what would have done? et comme ça la nuit, What would he have done? ça allait être une bénédiction simple. It would have been a simple blessing. Il y a des choses qui sont simples et que nous pouvons acquérir. There are things that are Juste simple en that we ayant can reach une bonne attitude. just from having a good attitude. Une bonne attitude. A good attitude.
une bonne attitude. A good attitude. Regardez Daniel. Look at Daniel. La Bible dit qu'il avait cet esprit d'excellence. The Bible says that he had an excellent spirit. Vous pensez que l'excellence c'était un problème d'aptitude? Do you think excellence was a problem of attitude? Aptitude? Non. No. Non, 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 non. It wasn't. C'est un problème d'attitude. It was a problem of attitude. Comment tu te présentes devant How Dieu? do you present yourself before Comment the Lord? tu fais ton travail? How do you do your work? Comment tu veux arriver quelque part? How do you want to reach somewhere? Quelqu'un a dit, Someone said, il a dit quelque chose d'assez extraordinaire. this is something very wonderful and I really liked it. Il a dit, He says, n'importe où peut être un paradis. this is wherever can be a N'importe paradise. où peut être un paradis. Anywhere can be a Cela dépend paradise. de vous. That depends on L'attitude you. que vous avez. It depends on you and the attitude that you have. Parce que si vous continuez toujours à dire Because if you et à continue to confesser des choses say négatives, and confess negative things, vous avez beaucoup de chances d'être un bon prophète. we have good chances of becoming a good prophet. Parce qu'on n'avale pas la négativité juste Because you par never accident. swallow negativity by accident. C'est par choix. It is by choice. Quel est le choix que tu fais? What is the choice that you do? Quel est le choix que tu fais? What is the choice that you make? Il est possible d'être la lumière dans l'ombre. It is possible to become a light in the darkness. Il est possible Yes. d'être le calme dans la It guerre. is possible to become the calm in a war. Il est possible d'être la paix It également is dans la possible guerre. to become peace in war. Souvent, bien aimé, Most of the time, beloved, nous avons des vents qui viennent de we have wind dans that notre comes from vie. left and right in our lives. Deux fois, Sometimes, vous n'êtes pas capable de changer le vent. you're not able to Vous change n'êtes the pas capable de wind. changer sa direction. You're not able to change its Mais direction. ce qui est important, But what's important, vous pouvez ajuster votre bateau. you can adjust your Vous boat. n'avez pas compris quel est You didn't understand of it. You can adjust your boat because of your C'est attitude. l'attitude tout simplement. Your attitude simply. Parce que je ne peux pas changer la barre moi-même, je change. Because I cannot change the wind, let me just change La the boat. maturité, comme on a dit souvent, Maturity, as we said most of the time, c'est un problème d'âge. maturity is a problem of age. Je dispute cela. I argue against that. It has nothing to do with age. It has nothing to do with age. It has nothing to do with C'est un age. problème d'attitude. It is a problem of attitude. Les expériences que tu as dans la vie, que plus désormais avoir une attitude. That you can have a good, mature attitude. Et avec ça, les And portes with seront that, ouvertes. many doors will be open. Alléluia, alléluia. Amen. Je vois que notre temps est parti. I see that we have less time now. Je vais m'arrêter quelque part I là. will stop somewhere Je here. ne pourrai pas aller avec tout ce que nous avons prévu. I cannot go to all these things that I wanted Mais je to vais do. m'arrêter ici quelque But I part. will stop here Je somewhere. voudrais tout simplement vous dire une chose. I wanted to simply tell you Je something. vais vous laisser suivre un document. I will let you follow Je vais vous something. laisser suivre un témoignage. I will let you follow a testimony. Je voudrais que vous suiviez ce témoignage avec I would beaucoup like for you to d'attention. follow this testimony. Suivez cela et regardez l'attitude de la personne. Follow this testimony and look at the attitude of this Regardez person. l'attitude de la personne. Look at the attitude of this person. Et quand vous regarderez cela, And when you look at his vous allez attitude, comprendre you understand la manière dont cette personne the way this person s'est comportée, behaved, a agi, how he behaved, Alléluia. how he reacted. pendant que ma petite fille est en train d'arranger tout. Je voudrais dire I would like to say un dernier mot. a last word. Si nous changeons notre attitude, If we change our attitude, non seulement nous ne verrons pas la vie, we will see life. Not just that we will see life, non seulement nous ne verrons pas seulement la vie not just that we will just see life différemment, differently, mais la vie elle-même se présentera. but life itself will present itself to us Parce que on nous a avons new une day attitude à chaque because we have a good attitude. Alléluia. Amen. Parce que nous avons une bonne Because attitude. we have a good attitude. Je voudrais laisser que nous puissions suivre ce I would témoignage. like to let us follow this testimony. Agrandis cela. Est-ce qu'on peut avoir notre... C'est le témoignage de ce docteur. Your world just suddenly stops on a dime. The world as you know it is no more. It's never the same again. In 1997, Sid Renfro's husband Tom, a well-respected physician in Norton, Virginia, was diagnosed with the rarest form of lymphoma, already in the 4th and final stage. Sid wasn't given little hope her husband would live. She was given no hope. We had gone there with hopes that they could do something, but he told us there was no radiation, there was no chemotherapy, that they would not try anything. He said, "We will not touch you, just go home." Things quickly went from bad to worse. The physician told us that day that if it attacked a major organ,
that he would probably only last about 3 months. And the very next day, his kidneys were attacked. For all practical purposes, once you have extensive stage disease with this, the odds are approaching zero that you'll be disease-free. Well, I saw Dr. Renfro contract a debilitating disease that progressively consumed his life and his health to the point where I expected him truly to die. What you're about to see is home video of Tom speaking weekly to his church in Norton, Virginia. Watch as his body rapidly deteriorates. His condition worsened day by day. Mentally, I was fighting because I was so physically exhausted. He began to spit up blood. When this started happening, it was just like the clock was ticking. And his physicians did not think that he would live. He's been attacking my body now for almost a year. For over a year, he's been attacking my body. Today is the day that you need to take time to thank God for the very blessings of your life. Yes. When you get like me, there's not going to be time. But perhaps the most heart-wrenching part of his ordeal were the grotesque tumors that grew all over his body. You could just almost watch the tumors grow. They just went from marble size to golf ball size to finally like apple size on his neck. He was just totally at everyone's mercy. He could do nothing for himself, nothing. Doctors gave Tom zero chance of living the next few weeks. Sid held fast to the one source that gave her strength and pulled her through each day, her faith in Jesus Christ. And although she wanted God to heal Tom, it was apparent that God was about to walk her through the loss of a loved one. She knew it was the end, but had one nagging question. God, where are you? Where are you? Do you see us? And you know he does. But when it goes on day after day and week and month, you just think, God, where are you? The answer to Sid's question was that God was right there. We'd like to show you another side of Tom Renfro's seemingly inevitable story of death. And this side includes a small Virginia congregation that would not give up. They prayed 40 days and 40 nights. They took 2 days off for a weekend and they went back into prayer for 40 days. And I would call and I'd say, he's struggling to breathe, he's so sick, his fever's so high, his kidneys have failed. And they would begin to pray with me and stand with me in faith. Sid witnessed the most powerful intercession she'd ever seen. He had several thousand patients and they were all praying, and he was just well known in our community. And we had contacted religious groups such as the 700 Club. We knew that people around the world were praying for us, and that was a strength to us many times when our own strength was waning. In a last-ditch effort to give Tom a few more weeks, chemotherapy was administered. It was only to prolong Tom's life through Christmas. But a miracle unfolded. The tumors melted away. Gone. No more cancer. Occasionally, you see things you don't have good explanations for. His first round of chemotherapy, we were seeing responses in a matter of hours where these lymph nodes were shrinking. I've never seen a response like this before. It was a rather dramatic experience. I felt that Tom was miraculously cured, and that through his faith, God worked in his life to preserve his life for his good. After 2 weeks, Tom stood in front of the congregation that had prayed him home. I want you to understand that this is a true miracle. This is what you have been praying for. And I can't get it across. I don't have the words to express to you what is in my heart and what God has done for me. You are looking at a true miracle of God. A few months later, he headed to Israel to be baptized in the Jordan River. We'd like you to see Dr. Tom Renfro today.
the day God healed me, the reaction of the people around me, of my wife, my family, my friends, was exuberant joy. They were so excited, from the physicians down to the people coming in sweeping the floors. They all rejoiced with the miracle that God had done. One of the only things that make it to heaven before you do is your words. To ring in the very ears of God within the throne room of heaven, and God hears our prayers. And the power of prayer is just what activates God. It's what He's waiting for us to hear, to cry out to Him, to cry out not only for our needs, but to cry out in worship, to cry out in thanksgiving, to tell God that He's God and that we trust and love Him. Alléluia. 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 Le calling ami, quand vous avez suivi, as you have watched, attitude. Attitude. Il est malade de cancer et tout, vous l'avez vu. He has cancer, as you've seen. Il a dit, si je vais mourir, laisse-moi mourir dans la maison de l'Éternel. Il est venu avec tous ses problèmes dans la maison de l'Éternel. Il y aura un tout passé à moquer au ventre d'un arbre. If you have a little headache, go and sit at Oh, home. Nazana Moutou Passi. Oh, I have a headache. Pasteur Nazana Madame Moté. I'm sick, I'm not well. Attitude. Attitude. Changeons notre attitude. Change your Mon attitude peut ouvrir les portes comme ton attitude peut fermer les portes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hallelujah. Your beauty will take you to your marriage. Votre beauté va vous emmener dans votre mariage. And your attitude will take you out. Mais votre attitude va vous enlever du mariage. You may say your boss is bad. Tu peux dire que votre manager, votre boss est mauvais. You can criticize your pastor. Vous pouvez critiquer votre pasteur. You can criticize the church. Vous pouvez critiquer votre église. The attitude never go on Mais l'attitude ne va jamais rien. Leave the church. Tu peux changer, mais votre attitude va toujours vous suivre. Attitude is like a pregnancy. L'attitude, c'est comme l'enceinte. You can never hide. C'est comme la grossesse, on ne peut jamais le cacher. Quand ça grandit, ça se voit. So I want you to know. Je veux que vous savez. This book will serve a very solution. Ce livre aura la solution dans vos problèmes. It's a book to your destiny. C'est le livre pour votre destin. To recover. Pour retrouver. How man can live. Comment l'homme peut vivre. On the circles of God's kingdom. Dans le cercle du royaume des cieux. And if you read this book. Et si vous lisez ce livre. You will see the kingdom principles. Vous verrez le principe du royaume. And I think people will now see the results. Je sais que les gens vont voir le résultat. Because the Bible says, parce que la Bible dit, let your light shine. Que votre lumière s'éclaire. So that men will see and glorify pour God. que les gens voient et glorifient l'Éternel. I believe when you start to read this book, je crois que quand vous lirez ce livre, God will change your position. Dieu va changer votre position. And your light will shine. Et votre lumière va éclairer. Et le jour verra you are a really child of God. Que tu es vraiment l'enfant de Dieu. You are the very journalist of your life. Tu es un vrai journaliste de votre vie. And a prophet of your life. Le prophète de votre propre vie. You are the written word. Come on. You are the written word. Tu es la parole vivante. When people see you, quand les gens te voient, they see that this is Christ. Ils voient que ça c'est le Christ. You know the meaning of Christianity. Vous savez la signification de la chrétienté. La chrétienté est. If Christ is not there, si Christ n'est pas là, you are the next. Toi tu es là. So when they see you, quand ils te voient, they see Christ. Ils voient Christ. We will rise up. Lèvons-nous. Lift up your hand. Soulevez vos mains. Father, in the name of Jesus, we are gathered here in your presence, not by mind authority, not by mind power, but in the archives of heaven, you have written this book before the foundation of the earth. Father, I'm not praying from the earth. I am praying from the heaven. And I pray every spiritual atmosphere that this book, anyone that will open this book, even if the person is sick, he will receive healing. If the person is depressed, divine touch to the one. Whatever the person needs in his life, by the power of Jehovah over you, I dedicate this book in the name of the Father and of the Son and
and of the Holy Ghost. And I command the authority from heaven that anyone that will get this book into his house, divine protection will come. It will set at the center of the kingdom of God. That many people will see and they will throw into your kingdom. I thank you for the wisdom, for the knowledge, and the power they have given to your soul. That this book will never only stay in this Britain, but it will go to all the nations of the world. I command that this book will become a best-selling book. Therefore, with your authority and with your power, I hand it over to you. Father, I know you are God. No one writes anything without your consent. As it touches the people's hand, let there be a position. Let their life be lifted to another move. And I know every mountains, every rivers, any obstacles shall be broken in their life. Father, it's a book, but it is your spirit. Let your spirit, as they read it, enter into them, that their life will never be the same. And they will never read this book as a newspaper. But you, Lord, as they read it, you, your spirit, will speak to them. And they will live according to your life. I give all the glory and I thank you. Let the power of God follow this book to anyone that will buy it. In Jesus' name. Amen. Amen. Ezalingai na ponio amosala okosala naboyo mitungisa ongaina dalinzambe nakokokisa posanayo kasikene namokili omisa bato basoda alongaka na etumba onen